デネブ人はどんな姿、形ですか？どんな性格ですか？ Well, we mentioned that they were a combination of Lyran and Vegan. デネブ人はコトザ人とベガ人が合わさったものだと言いましたね。So in the early days, we would say they were quite diverse in a similar way that you on Earth are quite diverse. なので初期の段階では今地球人類が多様なように非常に多様性のある種族でした。Some were very tall, for example. つまり非常に背が高い人もいたし、Some were more petite. そしてより小柄な人々もいました。They were humanoid, of course, so 2 arms and 2 legs. 人間型なので手は2本、足も2本あります。Not really a lot of hair. 髪はそんなにいっぱいありません。If they were to walk on the street on Earth, you wouldn't think they were alien, but they would be very strange. 彼らが道を歩いてとしても宇宙人とは思わないでしょうね。ただ、ちょっと変な感じはすると思います。But again, in the early time, there was a lot of diversity. But as the civilization matured, that diversity began to fall away, which is natural for a species. しかも初期の段階では多種多様な姿形がありましたが、だんだん種族が成熟していくと、その多様性がなくなっていったんですね。これは普通のことです。So if you were to look at them thousands of years from when they were very diverse, many thousands of years from when they were very diverse, they would have changed into medium height eyes, somewhat similar to Asian type eyes, medium skin color. なので、何千年も経った後ですね、多様的であった彼らはその後、中肉中背の感じで、目はちょっとアジア人に似ていますね。そして肌の色は中間色です。Somewhat thin. そしてやや痩せています。And not a lot of strong differences in face structure. そして顔形がすごくはっきりみんな違うわけじゃありませんね。それほど大きな特徴はないと。So humans, you might think they all look alike. 人間から見たらみんな同じような顔に見えるかもしれません。So that's a general idea. It's not anything really striking. They're not as dramatic, maybe looking as some of the other species you are familiar with. なので、全般的な姿形はですね、皆さんが知っている他の種族ほどドラマチックじゃない、すごく目立っているわけでもありません。性格ですね、彼らの性格は If you were an ET asking that question about humans, 宇宙人として人間でどんな性格と聞いたとします。it would be very hard to answer because humans have so many different characteristics. 答えにくいですね。いろんな特徴や性格が存在しますから。But one of their strongest characteristics, which is true for just about everyone in the species, can be explained by the example we gave you of the water on the glass. 一つ特徴的な性格というのがあるとすれば、ガラスの水滴のような性格です。They are always attracted to connecting with each other. つまり、常に一致団結して、常に互いにつながるっていうことに惹かれる種族です。And not in a way where they lost their individuality, だからといって、個としての感覚がなくなるわけじゃありません。but in a way where they were happy to put it aside with no conflict. ただですね、心の葛藤なく自分の個としての意識を進んですっと脇に置けるような人々です。It's kind of like wearing, this is the kind of a silly metaphor we are seeing, but it's like wearing a rubber suit. ちょっとバカバカしい例えですが、ゴムのスーツを着ているようなものです。Like you're wearing a human suit right now. 皆さんは今人間としてのスーツを着てますね。And they can walk around in their suit, but it's really easy for them to take the suit off and merge with the whole. 彼らも一人一人スーツを着て歩き回っていますが、必要であればすぐにそのスーツを脱いで全体と融合することができます。Now you might think this might end up being a very boring civilization. じゃあ非常につまんない文明に思えるかもしれません。But actually it wasn't. でもそうじゃなかったんです。Because they valued the diversity so much. 彼らは多様性も非常に尊重していました。Just like in your civilization, some were artists, some were scientists, for example. 皆さんの文明でもそうですね。芸術家の人もいれば科学者の人もいます。And they valued that unique contribution that each person, when they were wearing their suit, so to speak, made to the society. 一人一人がスーツをしている時の社会への貢献が重要視されました。This is what we mean by, in a sense, they were very isolated because this experience of their own evolution almost seems like it existed in a bubble with all the other polarity dramas going on out there in the universe. だから彼らは文明的に孤立してたと言ったんですね。
他のいろんな文明が二極的な対立のいる中で、デネブ人たちは彼ら独自の泡の中にいたようなものです。